Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf begrüßen den serbischen Minister für EU-Integration und unsere Europaministerin und darf gleich das Wort übergeben. Thank you very much once again, dear Minister, dear Nemanja. And I'm very happy to welcome you here to Austria. Austria and Serbia are not only connected by a long shared history, we are as well connected in particular by our people. There is a large Serbian community living in Austria, which we greatly appreciate, which is at home here, which is a natural part of our community here in Austria. And Austria and Serbia also share strong ties. Economically, we greatly appreciate the cooperation regarding migration. Thank you very much for that good exchange we had in the last hour, and thank you once again for your visit here to Vienna. At our meeting today, we talked about Serbia's path towards the European Union. Over 20 years ago, we promised the countries of the Western Balkans, including Serbia, that they could become part of the European Union with all the obligation and rights. We must live up to that promise. We must not allow further decades to pass without taking tangible steps towards the European Union. I think that's very important, and therefore Austria supports the integration process of the countries of the Western Balkans. That's also a priority when it comes to the enlargement policy of the new Austrian government. I think it's very important that we press ahead with gradual integration as well and with further concrete enlargement steps. Once again, we are counting on you, dear Minister. We are counting on your government and on your colleagues, and that we can welcome you to the European Union in some years. And until then, you can count on us, Austria, as a very strong supporter on the European integration. Thank you once again for being here, and thank you for the good exchange we had in the last minutes. Your Excellency, Madam Minister, dear Claudia, thank you very much for organizing this meeting. And as I emphasized during the meeting, there is a lot of symbolics in the fact that my first bilateral visit as the Minister for European Integration, apart from visiting Brussels, is actually here in Vienna. And that serves as the best proof of very good bilateral relations between our two countries. But also, it is a show of appreciation that we have for the fact that Austria has continuously supported my country, the Republic of Serbia, on our path towards the full membership in the European Union. And I really wish to emphasize the personal commitment and contribution of Madam Plakolm to that cause and goal that we do share. And I wanted to convey several important messages to Madam Minister. First of all, that this new government of the Republic of Serbia that has been sworn in just 1 month ago is fully committed to continuing with our path to joining the European Union. That commitment is continuous, and we are working hard on a daily basis, providing a track record with the necessary reforms that will enable us to utilize this momentum that has been building up in previous months and years for the enlargement of the European Union. We wish to take part in that momentum, and we believe that it is a high time for our country to be able to open negotiating cluster number 3. You may know that we have a green light from the European Commission to open that specific negotiating cluster for 3.5 years, and we believe it is high time to do it. So I kindly ask Madam Plakolm to support our bid to organize an intergovernmental conference with the EU member states and finally open this cluster number 3 by the end of July, because we are very much committed to implement all remaining necessary reforms in days and weeks to come. And I'm really glad that we had a very friendly and very constructive exchange today, and I use also this opportunity to invite Madam Plakolm to come to Serbia, to come to Belgrade as soon as possible. Thank you very much. Maybe you may assume it in German, your statement?
Okay, once again, my statement in German as well. Wir haben einen sehr guten und konstruktiven Austausch in der letzten Stunde gehabt. Mein neuer Kollege als Minister für die europäische Integration in Serbien ist heute auf seinem ersten bilateralen Treffen als neuer Minister und hat sich dafür Österreich ausgesucht. Glaube ich, ein sehr besonderes Zeichen unserer gemeinsamen Geschichte, aber gleichzeitig auch viele Dinge, die uns hier verbinden. Eine große Anzahl an Serbinnen und Serben, die in Österreich leben, die Österreich als ihre Heimat auch ausgesucht haben, und uns verbindet auch eine lange gemeinsame und gute Kooperation in Wirtschaftsfragen. Wir schätzen diese Zusammenarbeit, aber auch im Bereich der Migration und Sicherheitspolitik, wo über unsere Polizei auch ein guter Austausch hier stattfindet. Und ich möchte mich auch hier aufs Herzlichste bedanken für diese gute Zusammenarbeit, auch in diesem Themenbereich. Wir unterstützen selbstverständlich in einer lang gelebten Tradition, in einer langen gemeinsamen Geschichte die europäische Integration der 6 Länder des Westbalkans. Dazu zählt auch Serbien. Und seitens der Mitgliedsländer der Europäischen Union müssen wir auch die Erwartungen erfüllen, die wir selbst gelegt haben, die Versprechen, die wir selbst gegeben haben, einhalten. Wir haben vor über 20 Jahren das Versprechen gegeben, dass die Länder des Westbalkans Teil der Europäischen Union werden. Und das wird auch für die neue Bundesregierung in Österreich eine große Priorität haben. Mit allen Rechten und Pflichten müssen wir dieses Versprechen auch einlösen. Hier dürfen nicht weitere Jahrzehnte vergehen ohne spürbare Schritte Richtung Europäische Union, wo gerade eben auch alle Generationen davon profitieren sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier vorankommen, gerade wenn es eben auch um die graduelle Integration geht, die schon mal erste spürbare Schritte, erste positive Zeichen der Zusammenarbeit in unterschiedlichen Projekten eben auch bedeuten kann. Wir zählen auf unseren neuen Kollegen als EU-Minister, aber gleichzeitig ganz generell auf die serbische Regierung, dass sie hier diesen Prozess auch von Seiten Serbiens gut unterstützt und in die Wege leitet, dass wir hier skeptische Partner, skeptische Mitgliedsländer auch gewinnen können und überzeugen können in dieser wichtigen Frage, und umgekehrt kann sich Serbien hier auf Österreich verlassen, dass wir innerhalb der Europäischen Union wichtige Unterstützer auch in dieser Frage bleiben werden. Fragen noch zu den Statements? Bitte, Thomas. Thank you. Question to both ministers. With President Thomas Schmidt, Austria Press Agency. With President Vučić recently joining Putin's victory parade in Moscow and Serbia's non-alignment with EU sanctions policy, there has been increasingly doubt also on the EU side whether Serbia is really behaving like an accession country or a strategic partner to the EU. Now, Minister, you gave me already your answer on this, but if I may just ask you again for a short comment, and the Austrian minister as well. Thanks. Can I answer first? Well, regarding the attendance of the President of the Republic of Serbia at the commemoration and parade dedicated to the 80th anniversary of the victory in the Second World War, this is something that we perceive first and foremost as an act within the frame of building culture of remembrance. And we have been very transparent about it. We did not hide it, and our president announced his attendance almost a full year ago. But although we are aware of the fact that there is a kind of a political symbolics in that, and there is a certain political lens that some EU member states are spectating through, as this particular case, our wish and desire and what we are aiming for is to be evaluated according to our deeds and our merits. And with that in regard, our stance about this tragic war in Ukraine, the war of Russian invasion, has been very, very clear from day one, and the Republic of Serbia was very clear in condemning and deploring Russian invasion. So our stance has not changed. We fully support territorial integrity of Ukraine, just as well as Ukraine is supporting territorial integrity of Serbia. The amount of aid that we have sent to Ukraine exceeds the aid of all other Western Balkan countries combined.
And that is what I wish to present as a concrete result of our policies. Regarding the alignment with the common foreign and security policy of the European Union, you may know that our obligation as a negotiating candidate country is to gradually align our foreign policy with common foreign and security policy of the European Union until the day we become full member of the EU, and we should by then align 100%. And we have stated on multiple times that we are ready and willing to gradually align, and that we are ready and willing to fully align 100% even before the day of our admission to the European Union, but that may happen 6 months or 1 year prior to becoming a full member, when that target becomes visible and tangible. Ich kann mich hier gleich auf Deutsch anschließen in dieser Frage. Wir haben zuvor auch in einem 4-Augen-Gespräch über dieses Thema gesprochen. Ich lege meine Art von Politik immer so an, dass man eine gute Gesprächsbasis auch hat miteinander, gerade mit unseren wichtigen Partnerinnen und Partnern, nicht nur mit unseren Nachbarn, nicht nur auf Basis der Mitgliedsländer der Europäischen Union, sondern auch, wenn es um Partner geht, wenn es um Beitrittskandidaten geht. Und diese Gesprächsbasis, diesen Dialog, den muss man auch gut leben und aufrechterhalten, damit man eben heikle Dinge auch direkt ansprechen kann, wie wir das zuvor eben auch gemacht haben bei diesem Thema. Das geht natürlich immer nur mit einem gewissen Maß an öffentlicher Zurückhaltung, wenn es insbesondere um nationale Angelegenheiten der einzelnen Gegenübers auch geht. Aber wie gesagt, sehr wichtig, dass wir dieses Thema auch ansprechen. Ich werde natürlich auch weiterhin die Gelegenheit nutzen, direkt in Kontakt zu treten mit meinen Gegenübers, und umgekehrt kann man sich diese Verlässlichkeit auch von mir als Europaministerin erwarten, und ich denke, das ist genau der richtige Zugang, wenn man eben die Dinge positiv weiterentwickeln möchte, und dann braucht es eben dieses gewisse Maß auch an Diplomatie. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich sehr herzlich und wünsche noch einen schönen Abend. Thank you very much. Thank you very much. Have you seen the ceiling? We talked about that before as well. I really adore this.